নমস্কাৰ মই স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আমাৰ অসম প্ৰহৰী সিৰিজৰ অন্য এটি ভিডিঅলে অসম প্ৰহৰী হৈছে your one stop solution for GS paper 5 and Assam related current affairs প্ৰত্যেক অসম প্ৰহৰী সিৰিজত আমি হৈ যোৱা 1 weekৰ ইম্পৰ্টেন্ট current affairs সমূহ ডিসকাস কৰো প্ৰিলিমছ মেইনছ বা ইন্টাৰভিউ পাৰ্সপেক্টিভ লৈ পেলাই এই সপ্তাহৰ যদি ইম্পৰ্টেন্ট current affairs সমূহ আমি চাবলৈ যাওঁ there was an editorial Amar Assam Tribune at an editorial hasil regarding some problem faced by the Satras of Assam. Itia problem khini kwar agote first we need to understand je Satra keneke function hoy ba Satra ki hoy. Thik ase in simple way ami buzi lom. Now simple bhakhat jodi kobole jao Satras are monastic institution created as a part of 16th century neo-Vaishnavite junto movement amar Ohomot hoisile under Srimanta Shankardev tekhetor creation asile Satra. Thik ase ite Satra hoise a unique worship through art. Satra in the form of art ami worship art borhao art keneba dhornor music jeneka borgit dance jeneke Satriya theater performance jeneke bhauna. Through that devotion is been transferred from one generation to another or from people to people. Thik tene dhorone Satra functions. Now, the first Satra Srimanta Shankardev tekhete established korisil in the year 1494 in Bordua. Thik ase that is a simple Satra information. Itia Satra jodi ami sabole jao beleg beleg prakarar ami Satra dekhibole pao. Jeneke on the basis of ideological learnings On the basis of ideologies, ami dekha pao Satra sari prakarar. Purukha Sanghati, Nika Sanghati, Kala Sanghati, Brahma Sanghati. Mane jeneke after Shankardev, tekhetor disciples ba tekhetor next generation junbur neo-Vaishnavism movement to agbarai nile, amar Ohomot, everybody had a different perception regarding the neo-Vaishnavism movement. Jeneke amar Purusha Sanghati. This was being started by Purushottam Thakur, he was the grandson of Srimanta Shankardev and they were strictly the followers of Srimanta Shankardev and they started that Purusha Sanghati. Nika Sanghati, as the name suggests, Nika means cleanliness. They were more towards cleanliness, purity of soul. So, hetu categorization on ami dekha pao Nika Sanghati and Nika Sanghati was mainly put forward by Mothuradas Atta aru Badula Padmo Atta. Tekhete arambho kore Nika Sanghati. Kala Sanghati. Kala Sanghati was majorly started by Gopal Dev Atta and in short we can also refer to him as Gopal Dev. Aru yate mane Kala Sanghati ami eta bostu dekha pao here juntu মানে it promoted egalitarian society ঠিক আছে যোনটো কাষ্ট বিভাজন আমি সমাজত টিটিআৰ সমাজত দেখা পাইছিলো হেতুৰ এগেইনষ্টত ষ্টেণ্ড লৈছিলে আমাৰ কি কলা সংঘতি আৰু এইটো কলা সংঘতি ইজ primarily যাৰ আন্ডাৰ যোনবোৰ আমি সত্ৰ দেখা পাওঁ যেনেকৈ মায়ামাৰা সত্ৰ সো ডিফাৰেন্ট কাষ্ট অফ পিপল আৰ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্যাট সত্ৰ আৰু পিছত আমি দেখা পাওঁ আমাৰ আহোমৰ টাইমত মহামৰীয়া ৰিবেলিয়ন সো দ্যাট ৱাজ আন্ডাৰ দিস কলা সংঘতি নাও ব্ৰহ্মা সংঘতি It had more of an orthodox kind of thinking. Juntu, it was started by, Damodar Dev and Hori Dev. It was started by them, and it was more aligned toward orthodox principles. Aru hey Vedic juntu, recitation and all that was being promoted under Brahma Sanghati. So, ite kotha tu hoise Satra on the type of ideological. Beleg jeneke Nika Sanghati under bahut ami Satra dekha pam. Purusha Sanghati under ami bahut Satra dekha pam. So that is one basis of segregating the Satras. Now, there is another basis jot ami Satra burok ami segregate koru. Jeneke those where Bhakot lead celibate life are called Udakhin Satra. যেনেকৈ আমি কওঁ ন away from the আমি যোনটো বৈবাহিক জীৱনৰ পৰা আঁতৰত the people who accept celibacy ব্ৰহ্মচাৰ্য ঠিক আছে সো তেনেকুৱাকৈ আমি বিভাজন কৰি পেলাই কওঁ য'ত মানে ব্ৰহ্মচাৰ্য লৈ লয় সেইবোৰ সত্ৰ হৈছে উদাসীন সত্ৰ আৰু those সত্ৰত য'ত ভকতসকলে they enter domestic life are called as গৃহস্থী সত্ৰ সো সত্ৰ বিভাজন কৰা two types. Eta hoise based on ideology and the second was is based on the practices or the lifestyle the bhakots are leading. Thik ase khotra ami buji pai golo. Jeneke amar Uttor Komolabari khotra, Auniati khotra, Bhogpur khotra, they are Udakhin khotra.
উদাসীন সত্ৰত আমি বিশেষকৈ আমি তেনেকুৱা চেলিব্ৰেট ডিচাইপলছবোৰ পাম ব্ৰহ্মচাৰ্য লোৱা আমি ডিচাইপলছসকল বা ভকতসকল আমি তাতে পাম নাও যদি এটা সত্ৰৰ নামটো যেহেতু আহিছে মই বিভাজনটো কৰি দিলোঁ আৰু এই যে মানে যোনটো আৰ্টিকল আহিছিল যোনটো এডিটৰিয়েল আহিছিল এইটো মেজৰলি ইট ৱাজ এবাউট দিছ উদাসীন সত্ৰছ অফ অসম উদাসীন সত্ৰছ অফ অসমৰ ওপৰত সেই এডিটৰিয়েলটো আহিছিল বাট সেই আৰ্টিকলটো বুজাবলৈ হ'লে আই শুড হেভ এক্সপ্লেইনড ইউ দিছ চ' সেই বেছিকখিনি মই টাচ কৰি ল'লোঁ এতিয়া সত্ৰ বুলি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে সত্ৰৰ আমি আৰ্কিটেকচাৰটো যেনেকৈ আমি অসমৰ syllabus part hoy amar art and culture so we need to know the architecture of the Satras Satra jiman hobu Satra ase they are close packed with multiple building and 4 gateways Satra area you will see 4 gateways thik ase center of the compound juntu Satrar juntu main area center part that is called the namghor ba namghor ami tate situation pau namghor hoise hei juntu rectangular formation ot bonua eta prayer hall টাইপৰ আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰ পিছত লিভিং কোৱাৰ্টাৰ্ছ সেই নামঘৰৰ ওচৰে পাজৰে ইউ উইল সি হাতীজ দিজ আৰ বিং লিভিং কোৱাৰ্টাৰ্ছ হাতী মানুহ মানে যোনবোৰ ভকতসকল তেখেতসকলে থাকে আৰু কিছুমান স্পেচিয়েল স্মলাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইউনিটছ আছে য'ত ভকতসকল থাকে তাক কোৱা হয় বহা বুলি ঠিক আছে আমি প্ৰথমত গম পালোঁ সত্ৰ 4 gateways আছে মাজত আছে নামঘৰ লিভিং কোৱাৰ্টাৰ্ছ হাতী এণ্ড স্পেচিয়েল কিছুমান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কোৱাৰ্টাৰ্ছ দে আৰ কল্ড এজ বহা মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ যোনটো এণ্ট্ৰেঞ্চ যায় সত্ৰলে ডেট ইজ বিং ৰেফাৰ্ড এজ কৰাপাত আৰু সেই কৰাপাতৰ আমি দুই চাইডে আমি দেখা পাম কাক জয় আৰু বিজয়া আমি আমাৰ ইণ্ডিয়ান মানে হিন্দুইজম মাইথলজিত আমি জানো ন জয় এণ্ড বিজয়া So tekhethokolor image you will see at the gate of the Satra. So this is the architecture. Now namghor jodi ami sabole jao the namghor is a typical rectangular two roofed structure running from east to west. Generally ami pub dikhot ami amar Satras bur dekha pane Satrasor bhitor namghor bur dekha pao pub direction ot face kori thaka jot eastern end mane ekdom pub side you will get a monikut ঠিক আছে where the wooden throne or the আখন with a চন্দ্ৰতাপ যোনটো ওপৰত যে হে কাপোৰখন ৰেড কালাৰ এণ্ড হোৱাইট কালাৰ হে কাপোৰখন দিয়া হয় মণিকুটৰ ওপৰত আৰু সেই আখন তিনি প্ৰকাৰৰ থাকে 3 ডিভাইন সিটস মেইনলি যেনেকৈ সিংহাসন লায়ন মোটিভ সিট যোনটোত আমি লায়ন মোটিভ থকা আমি যে সেই মানে এটা আৰ্কিটেকচাৰাল ফিগাৰ এটা আমি পাওঁ আমি মণিকুটৰ ভিতৰত দ্যাট ইজ বিং referred to as সিংহাসন তাৰপিছত গুৰু আসন থাকে for the seat of the mentor শংকৰদেৱ বা মাধৱদেৱ বা তাৰপিছত কি অমহা পুৰুষা আসন seat of the supreme guru গুৰুজন সেই আসনত বিৰাজমান হয় so this is the architecture of the নামঘৰ now এতিয়া এই যোনটো এডিটৰিয়েল তাতে এটা টপিক আহিছিল about the problem faced by the উদাসীন Satras now we know উদাসীন সত্ৰ কি আছিলে the Satras where the celibate disciple used to live তাতে প্ৰবলেম আমি ৰিসেন্টলি কি দেখিছো যে ডিয়াৰ কারেন্টলি আমি যদি অসমত আমি চাবলৈ যাওঁ there are totals approximately 700 উদাসীন ভকত মানে celibate disciple আমি আমাৰ অসমত 700 দেখা পাওঁ য'ত majority of the population you will see in মাজুলী first ইনে কথাটো হৈছে সেই যে উদাসীন ভকতসকল যদি টোটাল নাম্বাৰ অফ 700 আমি চাবলৈ যদি যাওঁ ম্যাক্সিমাম অফ দোজ ভকত আর ইন দ্য এজিং পপুলেশন মানে বয়সীয়াল ভকত আমি বেছিকে দেখা পাওঁ মোর ওভার ফিউৱাৰ ইয়াং বয়জ আর চুজিং টু এডপ্ট দ্য সত্ৰীয়া লাইফষ্টাইল মানে এজ যোনটো ডাইনামিক্স এজৰ যোনটো ডেমোগ্ৰাফি মই ক'বলৈ যাওঁ বয়সীয়াল মানুহ বেছি ইয়াং এজ কম চ' আফটাৰ ফিউ ইয়াৰ্ছ কি হ'ব বয়সীয়াল মানুহবোৰ যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যাব চ' ইয়াং যদি কম থাকে তাৰমানে কি হ'ল সেই উদাসীন সত্ৰৰ উদাসীন ভকতসমূহ কমি যাব দ্য নাম্বাৰ উইল বি ৰিডিউচড দ্য পিপল হু ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' দ্য সত্ৰীয়া কালচাৰ ইভলভিং এছপিৰেশ্যন হেভ লেড মেনি ভকতছ টু ছিক অল্টাৰনেটিভ মিনছ অফ ইনকাম ভকতসকল যোনটো সত্ৰীয়া কালচাৰৰ আণ্ডাৰত বা শংকৰদেৱৰ যোনটো শিকাই থৈ যোৱা কালচাৰৰ যোনটো বাউণ্ডেশ্যনছ আছে সেই বেৰিয়াৰখিনি ক্ৰছ কৰি দে আৰ নাও লুকিং ফৰ অল্টাৰনেট ইনকাম চ'ৰ্চেছ ছেকেণ্ড প্ৰব্লেম তাৰোপৰি গ্ৰ'য়িং নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ ইন দ্য ভেৰিয়াছ ৰোল উইদিন সত্ৰ
এতিয়া সত্ৰ এখনত there has to be a সত্ৰাধিকাৰ তেখেতে কি কৰিব he will teach the disciples about the culture all the practices of the সত্ras এতিয়া যদি সেই পজিশনবোৰ ভেকেন্ট হৈ থাকে তেতিয়া কি হ'ব there is no teacher to teach so that is another problem being faced by the Udakhin Sotras now ইয়াৰ solution কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ because see Neo Vaishnavism ba amar Ahomor Sotra culture ba amar Sotriya culture it is very important for the entire culture of the Assam amar Ahomor ami juntu culture buli kobole gole amar main culture tu hoise hoy na noy Sotra culture tu Neo Vaishnavism movement tu juntu Srimanto Shonkordewe agbodhai anisile eta kotha tu hoise jodi he culture tu dhori rakhibole manhuye na thake the next generation how will they learn and over a period of time naikia hoy jabo ঠিক আছে নাও সলিউশন কি হ'ব পাৰে the provision of scholarship and fellowship to the Udakhin Bhokot আমি based on their age but তেখেতসকলৰ experience আমি তেখেতসকলক কি দিব পাৰো scholarship বা fellowship দিব পাৰো তাৰ উপৰি state inside the government we can establish directorate of Sotra affairs that will look after the development and overall functioning of the Sotras without intervening in the personal internal matters ঠিক আছে আমি তেনেকুৱা কৰিব পাৰো Establishment of residential school in Majuli that integrates enekwa residential kisuman school that integrates Sotriya culture as well as the modern form of education that will help in what conserving the Sotriya culture of our state so I hope you can understand the problem as well as the solution now next era topic ahisile Assam government scheme governors scheme he in this article mention nasile 8টা গভৰ্ণৰৰ স্কিমৰ বিষয় so নাম কেটা যেহেতু উল্লেখ হৈছে we need to go into the details of each and every scheme which is important for our prelims examination jeneke governors Ahom Pratibha Protsahan Yojana this scheme of the governor it will what facilitate support to 512 dedicated students by offering them coaching for UPSC or APSC examination clear next Governors Assam Vishwakarma Sanman. It aims to honor artisans excelling in traditional craft and technical skill. Jeneke amar Ahomot, we from a very primitive age, ba betor kam, we are very expert. Bell metal kamot, we are very expert. So under this scheme, it will what honor the artisans, ba jihokol people who are engaged in such kind of activities. Next, Governor Assam Award for Excellence. It will celebrate outstanding achievements in the various fields including education, science, arts, public service, sports, inspiring others to contribute towards building a better society. It's very much clear from there. Now, Bhasha Protkahon Yojana seeks to promote the study and preservation of Assamese and other indigenous language, encouraging effort to maintain linguistic diversity and heritage of the state. Amar Ahomor Bhasha, onnyanyo Bhasha, hoyto missing hobo pare, Boro hobo pare, Tiwa hobo pare. So, hey Bhasha khinit conserve koribo karone ji efforts dia hoise. So, it will what seek to promote and preserve Assamese, this kind of language. Buji pa goise? Next. The Varisht Shiksha Samman Yojana honors senior educators who have dedicated their lives to teaching and shaping the future of the students. ঠিক আছে acknowledge the pivotal learning experience teacher in the state's development. Teachers সকলক সন্মান কৰা হ'ব যিসকল teachers মানে ultimately you can understand the deserving teachers who have dedicated their entire life for the betterment of the society or the school in particular. Now, Governor Assam Rashtriya Kritagata Evam Jagrukta Yojana, personal experience of life and service of mane army, armed forces, tenekwa force mane service ot engaged hoi thaka personal burok they will what this scheme will encourage them to share their life and service experience with the students ঠিক আছে in order to instill patriotism তাৰপিছত discipline dedication towards the nation এনেকুৱা টাইপৰ ট্ৰেডছ বোৰ যাতে আমাৰ তাত ইনকালকেট কৰিব পাৰে so this is the reason for bringing up the scheme. তাৰপিছত Governor of Assam Amrit Sarovar Sadbhavna Sangat Protsahan Yojana. আমি জানো every district got 75 Amrit Sarovar juntu scheme was bought by the central government. So ইয়াতে কি প্ল্যান কৰিছে according to the scheme যে hey Amrit Sarovar jiman keita ase that will be used for community based activities. Say for example আজি আমাৰ Republic Day, কালি Independence Day. So তেনেকুৱা টাইপৰ activities বোৰ যাতে তাতে আয়োজন কৰোৱা যায় বা প্লান্টেশন ড্ৰাইভ আজি
World Forest Day বা World Environment Day ঠিক আছে সো সেই দিনবোৰত আমি যাতে তাতে প্লান্টেশন কৰিব পাৰো সো সেই অমৃত সৰোবৰবোৰ যাতে আমি ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰো সো দ্যাট ইজ এবাউট দ্যাট স্কিম গভৰ্ণৰ অফ আসাম কৰ্তব্য se vikas yojana to foster a sense of responsibility and bring about awareness in the society jeneke jate students burok ba manu burok hikabo pare about the importance of fundamental duties ba feeling of nationalism national integration so enekwa typor jate ami values bur inculcate korabo paru peoples or majot so these are the 8 scheme news ot ahisile so each and every scheme becomes important now Bir Chilarai Divas it is being observed on the month of Magh February each year kitia full moon jitia hoy maghi purnima jitia hoy this day is celebrated Bir Chilarai Divas a bosor 515th birth anniversary of General Bir Chilarai tekhetor contribution we all know for the establishment and strengthening of the Koch kingdom what role he played হয় না নহয় along with his brother Naranayan tekhetor logot log hoy the expansionist policies ba the kind of solidification of the Koch kingdom they did is worth remembering so tekhetor memory te celebrate kora hoy Bir Chilarai Divas aru amar Ahom sarkarar Bir Chilarai ami award diu for the best NCC cadet in Assam ঠিক আছে NCC ৰ যোনটো best cadet হ'ব they will receive the Bir Chilarai award and it is the highest ranking award for NCC cadet in the state ina ami Chilarai tekhetok ami in the field of military expeditions ami hebur khetrot tekhetok jano but one thing that is not known to us is he was also a very learned person and he had also wrote books like Sharavati ঠিক আছে he had written a book named Sharavati moreover before his death he was also working on another book that was not completed so we couldn't get details of that book and because of this book Sharawatir karone tekhetok Srimata Shonkordev me poro ma shikkha guru buli tekhetok refer korisile I hope this is clear next 38th national games hoy gol 38 national games hoy gosile ebar Uttarakhand for the first time aru yate mascot asile Mauli aru torch asil Tejaswini jehetu 38 national games ami amar Ahomor performance saboi lagibo so the medal tally to jodi ami sabole jao services it topped the standing and Ahom it stood at the 24th position jot ami 3 gold and 13 I guess silver 15 silver and 16 bronze ami medal paisilu gold medalist hokolok ami jodi sabole jao the first Lovelina Borgohai women 75 kg category paise Ankushmita Boro 66 welterweight category Noyanmoni Hoikia aru Bongita Hajorika in the lawn bowl doubles tekhetokale gold medal pabole hoikhom hoisile I hope this is clear next amar Ahomor ekhon nat comfort women and untold history এই প্লেখন রিসেন্টলি আমার 24th ভাৰত ৰং মহোৎসৱ যোনটো হৈছিলে এবাৰ আমাৰ অৰ্গানাইজ কৰিছিল আমাৰ ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্ৰামা নিউ দিল্লী আন্ডাৰ বাই দ্য থিয়েটাৰ গ্ৰুপ অভিজ্ঞানম সো এই গ্ৰুপতে পাৰফৰ্ম কৰিছিল আমাৰ এই অসমীয়া নাটখন ইন দ্য 24th ভাৰত ৰং মহোৎসৱ ইট ৱাজ ৰিটেন এণ্ড ডিৰেক্টেড বাই ৰংহাং চৌধুৰী সো তেখেতৰ নাট আছিল এখন যোনখন পৰিবেশন কৰা হৈছিল সো ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট যেহেতু আমাৰ ইট carries the name of Assam. Now, RE.WI.RE mane meaning to scrappage facility by Tata Motors mane RE.WI.RE recycle with respect this initiative has been but this facility is known as RE.WI.RE that has been bought by Tata Motors and Tare scrappage policy has been started in Guwahati all total 7 to 8 tenekwa scrappage policy mane enekwa facility ase Tata Motors are all over the country so tare eta facility ami Guwahati pao ina kotha to hoise যেহেতু স্ক্ৰেপেজ ফেচিলিটি আমাৰ গুৱাহাটীত এষ্টাব্লিছ কৰিছে সো দেৰ হেজ টু বি সাম গভৰ্ণমেণ্ট বেকিংটো হৈছিলে আসাম ভেহিকল স্ক্ৰেপিং পলিচি 2022 চনৰ যোনটো পলিচি আছিলে সি স্ক্ৰেপেজ পলিচি একদম সিম্পল লেংগুৱেজত মই বুজাই দিওঁ সে ফৰ এক্সাম্পল ইউ হেভ আ কাৰ গাড়ীখন আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগতে কিনা সো 20 বছৰ যদি আগতে কিনা কাৰেণ্ট টাইমছত ইট ইজ পলিউটিং দ্য এনভাইৰনমেণ্ট ফাৰ্ষ্ট থিং
এনভাইৰনমেণ্ট পলিউশ্যন গাড়ীখনৰ কাৰণে হৈ আছে আমি যে ৰাস্তাত দেখা পাওঁ ন কলা কলা ধোঁৱা ওলোৱা গাড়ীবোৰ চ' অলমষ্ট 20 years পুৰণা গাড়ী মানে কি ইট ইজ কণ্ট্ৰিবিউটিং মোৰ ফৰ দ্য পলিউশ্যন ফাৰ্ষ্ট Number 2, it is not aligned with the E20 যোনটো আমি ইথানল ব্লেন্ডিং যোনটো আমি দেখা পাওঁ এতিয়া আমাৰ পেট্ৰলবোৰত that is not aligned with that mission E20 policy so moreover যোনটো আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে আমি E20 পলিচিটো আনিছিলোঁ ন so it is not aligned with that ঠিক আছে তাৰ উপৰি this kind of vehicles they are causing more damage for the environment than the newer ones ঠিক আছে সো গভৰ্নমেণ্টে আমাৰ অসম চৰকাৰে 2022 চনত পলিচি এটা আনিছিলে যে ইফ ইউ কাম এণ্ড scrap your vehicle then you will get some incentives associated for buying the next vehicle monetary value is not important 25% asile if you buy a next vehicle or jodi electrical vehicle then 100% subvention that monetary mane term is not important for us kintu kotha to hoisile tare karone government had like given some incentive for the company also investment in industrial policy 2019 or under or you will get various such kind of facilities ami ahom prohori to agote cover korisu jodi kunbai jodi industry setup koru boli bhabe amar ahomot what kind of facilities they will get 100% stamp duty exemption ঠিক আছে তাৰ উপৰি আমি পাম ইলেক্ট্ৰিসিটি যোনটো আমাৰ ইউনিটস তাতে আমি পাৰ ইউনিট সাবভেনশন পাম তাৰ উপৰি আমি ফেসিলিটি পাম if we give employment for the local youth over that per person 10,000 we will get incentive by the government 100% SGST reimbursement so hey episode to already been covered in Ahom Prohori industrial and investment policy of Assam 2019 ঠিক আছে so according to that moreover the government will AIDC amar Ahomor jodu AIDC it will provide land allocation for the company if they wish to set up a industry in Assam so under that thing only ki korise recently Tata has established a plant in Assam vehicle scrappage policy under on Tata has established a plant and that is named RE.WI.RE recycle with respect I hope this is clear now next every amar Ahom Prohori jehetu mains or content thake recently news has come up je Ranganadi ami jontu pau no Ranganadi there is a hydroelectric production ba hydroelectric facility project ami Ranganadi ase thik ase Ranganadi is also referred to as Panior hydroelectric project ita kotha to hoise it has been causing significant pollution in the downstream areas of Ranganadi river recently ki hoise Ranganadi and the name suggests the red river has recently turned into black color karon black color silt deposition has been seen in the downstream areas first kotha moreover NIPCO has been seen but NIPCO has been releasing their industrial waste into the Ranganadi and because of that people in the lower riparian areas who are dependent on fisheries by fishing by agriculture they are being harmed because large scale of mass mora ami dekha paisilu and color of the river has changed so tare karone there has been very much news so he karone topic to lolu it will help you in a mains in the sense je industrial pollution or upor jodi kinaba question ahe harming the biodiversity upor jodi question kinaba ahe then you can quote this kind of examples in your mains answer itia অলপমান তাতকে অকন আগবাঢ়ি চাইলো যেন water is a state subject so our state government is responsible for bringing up any kind of legislation they wish to যদি water conservation বা water pollution or ওপৰত কিবা যদি bill আনো বুলি ভাবে now as per the provision of Environment Protection Act 1986 Water Prevention Control of Pollution Act 1974 industrial unit and local bodies are required to install sewage treatment plant and effluent treatment plant in their industries NIPCO jodi untreated water jodi release korise that means what they are not complying with this provision of the Environment Protection Act I hope this is clear so definitely this will help you in your mains answer writing karon mains every time moi eta kotha ko if you give local examples no jeneke clean Ganga mission you can write that kind of example for UPSC amar Ahomor if you are giving an examination so you will get definitely score good marks if you give your local example so this is a very good example if you want to quote in any industrial effluent or jodi kiba question thake ba sewage treatment report question thake based on this there was also a question in UPSC the biological oxygen demand
we all know biological oxygen demand to jeneke etu demo example jodi masbur je kyo morise moi hetu ebar dekhai diu. See, the untreated wastewater is being dumped into the river. ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব, সেই যোনবোৰ মলিকিউল মানে মাইক্ৰ অৰ্গেনিজমছ আছিল ৱাটাৰত, দে উইল ইউজ মোৰ অক্সিজেন দেট ইজ ডিজলভ ইন দ্য ৱাটাৰ ফৰ ব্ৰেকিং ডাউন দ্য মলিকিউলছ, দিছ কাইণ্ড অফ ৱেষ্ট মলিকিউলছ. ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব, ৱাটাৰতটো এটা ছেট ইউনিট অফ অক্সিজেন ডিজলভ হৈ থাকিব, তাৰে যদি মেক্সিমাম ইউজ হৈ যায় সেই ৱেষ্টখিনি ব্ৰেকডাউন কৰিবলৈ, তেনেহ'লে সেই ৱাটাৰত অক্সিজেন will go down. আৰু যদি অক্সিজেন go down হয় কি হ'ব, মাছবোৰে অক্সিজেন ক'ত লয়, পানীৰ থ্ৰু দিয়ে লয়, that water that goes through their gills. So যদি অক্সিজেন কম হৈ যায়, that will ultimately lead to the death of the fish. Now I hope this is clear, very much clear. So এইটোৰ ওপৰত question আহিছিল UPSC যে biological oxygen demand is a standard criteria for, you can let me know the answer in the comment section. Next, another question, with reference to BOD, an increase in BOD implies more rapid depletion of oxygen. এনেকুৱা ধৰণে কুৱেশ্যন আমি আমাৰ APSCত দেখা পাবলৈ পাৰোঁ. নাও মেইনছৰ ওপৰত নেক্সট আৰু এটা বস্তু, যেনেকৈ আমি এভৰি অলমষ্ট নাও এণ্ড দেন আমি দেখা পাওঁ ৰেলৱে এক্সিডেণ্টছ দেট আৰ হেপেনিং. নিউজ পেপাৰ খুলিলে উই ন' যে ৰেলৱে এক্সিডেণ্টছ হৈ আছে, ঠিক আছে. এণ্ড তাতে মেইনছৰ ওপৰত যিহেতু GS3 আমাৰ পাৰ্ট হয় ন, ৰোড ৰেলৱে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, চ' আমাৰ যদি চিলেবাছৰ পাৰ্ট হয়, চ' ইউ মাইট এনকাউণ্টাৰ কুৱেশ্যন অন ৰেলৱেজ. এতিয়া ৰেলৱেজত যদি মই আমাৰ অসমৰ যদি এক্সাম্পল দি দিব পাৰোঁ, ইউ উইল ডেফিনেটলি স্ক'ৰ দেন ইয়ৰ পিয়াৰ্ছ. যেনেকৈ দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য পিপল হু উইল বি গিভিং দ্য এক্সাম্পল, জেনেৰেলি চবে কি লিখিব এবাউট দ্য এক্সাম্পল অফ কৱচ. আমি কৱচ ছিষ্টেমৰ বিষয়ে জানো, ঠিক আছে, ইমান বছৰৰ পৰা নিউজত যিহেতু আছে. বাট ইফ ইউ গিভ এ লোকেল এক্সাম্পল লাইক আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰেলৱে, North East Frontier Railway, they have introduced a new application called Detailed Record Analysis Application. In short, my simple language et bujhai diu je ki hobo je pilots ba loco pilots who are driving the railway but train, tekhetkol they will not be able to use their phone during this time, ঠিক আছে. and this application will ensure, কারণ generally আমি দেখা পাও ন অন্যমনস্ক হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হয়, it result into accidents of the trains. So hey karne this application will help into what, breaking down the connection of the pilots and loco pilots. I hope this is clear. You can give this kind of example, the initiative of Northeast Frontier Railway, in your mains answers. Last week or Assam Prohari questions, let us discuss. Though coffee and tea both are cultivated on Hinslope, there is a significant difference regarding cultivation. So difference is coffee plant requires hot and humid climate of tropical areas. This is very much true. That's why আমি coffee plantation বেছিভাগ ক'ত দেখা পাওঁ, South America, Africa, হয় না নহয়. Whereas tea is cultivated in both tropical as well as subtropical. I mean চাহপাত generally ক'ত দেখা পাওঁ, আমাৰ India, China, Japan. So it is very much true. So statement 1 is correct. Coffee is propagated by seeds, but tea is propagated by stem cutting only. No. Tea, প্ৰথম কথাটো হৈছে tea is propagated by stem cutting only, যেহেতু কৈছে not only stem cutting, through seed also and through roots also we can produce tea, but we can grow tree. So this statement becomes wrong. So answer is 1 only. Next, if you look closely into this one, এই যদি match the following to আমি closely চাওঁ, tea board আমি ভালকে জানো, য'ত টি প্ৰডাকশ্যন বেছি হ'ব তাতে ওচৰে পাজৰে থাকিব. চ' টি বৰ্ড ইজ ইন কলকাতা. চ' চি ডিৰেক্টলি 4 হৈ যাব. যদি চিটো আমি 4 ধৰোঁ, অট'মেটিকেলি দুটা অপশ্যন এলিমিনেট হৈ যায়, এ এণ্ড ডি, ঠিক আছে. চ' এ এণ্ড ডি যদি এলিমিনেট হৈ যায়, আৰু লাষ্ট টপিকত যিহেতু মই পঢ়াইছিলোঁ কফি বৰ্ড ইজ ইন বেংগলোৰ, ঠিক আছে. চ' ইজিলি চি আমাৰ কি হৈ গ'ল, এ হৈ গ'ল 1 আৰু চি হৈ গ'ল 4. চ' দিছ অপশ্যন ইজ অনলি matching our criteria. So easily we can solve this question, ঠিক আছে. এনেকুৱা টাইপৰ question য'ত we directly don't know the factual thing, so you need to look into eliminating the other options. That will help you in giving the right answers. আজি দুটা মই question ৰাখিছোঁ, kindly attempt those question in the comment section. I hope this session of Assam Prohari was fruitful. Thanks for watching the video. Kindly like, comment, share and subscribe. See you next week.